Good evening, everyone, and welcome. Please take your seats, everybody. There's been a small change to the program where I'd like to take a minute to reflect on the sacrifices Kurdish people have made across the Middle East, not only for culture and family, but for humanity. Remember those 15,000 who fought and lost their lives 10 years ago in the fights against ISIS, and now we're facing the same issue in Syria. Only this month, we've lost hundreds of friends and family. This needs to stop. We need to use our voices to speak for these people. So everyone, I'd like to ask you to please stand for a minute of silence. Thank you very much for your cooperation. You may take your seats, and please keep this in mind as we continue the program. Good evening and welcome to the Kurds for Labour and DEM Party Solidarity Dinner. Let me introduce myself. My name is Maria. My dad came to the United Kingdom as a Kurdish refugee, and I was born in Lambeth. I'm proudly studying to become a lawyer, and I'm honoured to stand here with all of you tonight. I want to take a moment to thank you all for being here this evening to celebrate the remarkable journey together. Kurds for Labour has worked tirelessly to strengthen the relationship between the Kurdish community and the Labour Party, advocating for the issues that matter most to us. Over the years, we've seen so many positive changes, and today we are proud of the progress we've made. But our work is far from over. We are also honoured to celebrate our solidarity with the People's Equality and Democracy Party, a pro-Kurdish political party dedicated to minority rights, equality and democracy. Tonight, we are joined by so many distinguished guests, allies and advocates who have supported us along the way. Your presence here speaks volumes about the strong bonds we've built and our shared commitment to a fairer, more inclusive future. Now let me take a moment to talk about our community here in the UK. The Kurdish community is vibrant, dynamic, and an integral part of British society. With over 500,000 British Kurds living and working across the country, our community spans all walks of life, from healthcare and education to technology, entrepreneurship, and small businesses that contribute so much to local businesses. Like any community, we've faced challenges, but we've overcome them through resilience, determination, and solidarity. Today, we celebrate the significant contributions Kurdish people make to the UK's economy, culture, society, and politics. We stand proudly as both Kurdish and British, honouring our heritage while giving back to the country that welcomed our parents and grandparents when they needed shelter and support the most. Our first speaker and guest of honour is Ebru Günay, a distinguished Kurdish jurist and politician of the HDP. Ebru was elected as a member of the Grand National Assembly of Turkey in 2018 and currently serves as the spokeswoman of the People's Democratic Party. She's a passionate advocate for human rights, equality, and the protection of minority communities, consistently standing up for justice and democratic values. Ebru's dedication, courage, and leadership continues to inspire people both in Turkey and across the Kurdish diaspora. Please join me in giving a warm and enthusiastic welcome to Ebru Günay. Merhaba, ez ve tevahi serna ve Dem Parti Slav dikim, hun tev de xeratın, sersera serçavatın. Ya brasti iro lvedere gerek hevsaroken me gişti brest tuncer bakırhan leverba le hun jidizanın le çar parçayı Kurdistan jibo rojava le serpiyanın jibo rojava bir yek dili yek netevi le kadanın le kolanın le ber her deride bertekên xwe nîşan didin ji ber vê rewşa awarte niha li Bakur li ser piştgiriyê dide ji bo çalakiyên gelên Kurdên li Bakur. Ez slavên wê dîsa dubare li vir bêjim ew jî bi slavên xwe şand. Em hêvîdarin ku em li rojên pêş de rojên şanaz, rojên geş de bi rojên aramî û rojên ku Kurd li azadî li her wekî azadî xwe pîroz dikin em dîsa li gel hev bin. Elbet îro hûn jî li Britanya jî li qadabû çalekiyên bi bertekên xwe bi nîşanda li piştgirî da bi hêzên rojava em dizanin li her derê Kurdistanê li her derê cîhanê li temamê Kurda îro ji bo rojava li qadanin. Rojava heta niha
jibo rumet cihane lehember daişe eriş tekoşinek berxwedan arak mezindam. İroji dîsa yên ku dixwazin mejiyên Daişê dîsa şîn bikin, yên ku dixwazin dîsa bi çeteyên Daişê bi êrişên bike destkeftiyên Kurda dîsa mixabin li qadanin li Kurda tehdit dikin, li Kurda gef dikin, li destkeftiyên Kurda li hember destkeftiyên Kurda şer dikin. Li tiştek ji bir dikin. Kurd li her derî li xwedî derketinekî mezin ji destkeftiyên xwe didin. Kurd ji bo azadiyê gelê Kurd ji bo Kurdistan li her derî de ve tekoşinekî heta niha da îro şûn da jî em bidin. Ji ber ku me söz daye cangoriyê Kurdistan, me söz daye yên ku cangoriyên ku Kurda ji bo gelê Kurd, ji bo azadiyê Kurd û Kurdistan xebatkirî jiyana xwe dest daye, em dîsa li vir wana bi rêzdarî bibîrtînin. Elbet niha herkes merak dike li heman demê de li Bakurê Kurdistanê de jî bir pêvajoyek dimeşe, pêvajoyekî aşîtî û civaka demokratîk. Elbet heta niha Dem Parti her tim vê got. Pêvajoya aşîtî û demokratîk li girêdayê hêzên û destkeftiyên Rojavayan e. Hûn li Ankara yan jî hûn li Türkiye bêjin em dostê Kurdanin lê. Hûn li Qamişlo, hûn li Kobanî, hûn li Helebê li hember Kurda êriş bikin, ev nabe dostanî. Ev dibe dijminatî û em jî yekhevin bi hevra bi destkeftiyên xwe bi hêzên bi hestên niştimanî em jî diparêzin. Elbet em dizanin ji bo Kurda li her tim berxwedan, her tim tekoşîn, her tim serfirazî heta niha me li ser piya hiştine û hatina vê rojî. Lê niha pêve jî çi dibe bila bibe em bi yeknetewî, bi hêzên niştimanî, bi hêzên Kurdistanî elbet em bi hev rabin. Em ji bo azadî li berxwedanê li pêşerojekî azad elbet em tekoşîn jî bikin. Li çar parçeyê Kurdistan li ser piyanin lê em dîsa li vir dubare belkî bi yên ku niha li Rojhilata Kurdistan berxwe didin em silav jî li wan jî bidişînin. Yên ku bi feraseta jin jiyan azadî li qadanin bi taybet Rojhilatê Kurdistan li çar perçeyê Kurdistan em wan li vir silav dikin. Yani ev hem Bakur, hem Başur, hem Rojhilat, hem ji Rojavayê Kurdistan asla tiştek nişan dide. Kurd ji bo azadiyên xwe, ji bo berjewendiyên xwe li her derî de xwedê îradeyê xwe derdikevin. Elbet em zanin di vê pêvajoya de hewldanên birêz calan ferasetê wî ji bo aşîtî û azadiyê Kurda hewldanê wî pir giring e. Heta ku em ji bo vê pêvajoyê de em hatin vê astê elbet bi saya birêz calan de. Ji ber vê jî niha pêve jî bi ev pêvajo bi ser bikeve hewceyê ku birêz calan azadiyê wê pêk bînin. Lê heman demê de jî hem azadiya birêz calan, hem azadiyê gelê Kurd, hem destkeftiyên Rojava ji bo me giring e. Ya bi rastî em zanin hinek axaftinerên din jî hene, ji ber wê ez naxwazim pir dû dirêj baxivin. Ez dîsa ji bo hatinên me ji we tevahî silav dikim, hûn tev de xêr hatin sersera serçevatin. Dîsa ez bi dil û can ji we silav dikim
از هیویدارم کو ام روژین گشت روژین آزادی کردستان ده ام به هفرا به پیروزباهی که به دلی کی گرمی به هزا کی به جوشا وکی نوروز ام دیسا لگل هفبن بیجی آزادی بیجی جیان آزادی بیجی تکوشینا گل کرد بیجی تکوشینا روجاوا. Good evening again, everybody. I hope you've enjoyed your meals. There's still more to come. Thank you. I just wanted to take a moment to thank you all for being here this evening to celebrate this remarkable journey together. Once again, Kurds for Labour has worked tirelessly to strengthen the relationship between the Kurdish community and the Labour Party, advocating for the issues that matter most to us. Over the years, we've seen so many possible changes, and today we are far from the progress we made, but our work is far from over. We are also honoured to celebrate our solidarity with the People's Equality and Democracy Party, a pro-Kurdish political party dedicated to minority rights, equality and democracy. Tonight we are joined by so many distinguished guests, allies and advocates who have supported us along the way. Your presence here speaks volumes about the strong bonds we built and our shared commitment to a fairer and more inclusive future. Thank you for your continued support, and I look forward to hearing from our speakers and having meaningful, productive discussions as we reflect on the past, present and future of Labour. Let's enjoy this special evening together, and thank you for being part of this journey. So, please join me in giving a big warm welcome to our chair, Councillor Serbas Barzinci, a dedicated community activist, He is a dedicated community activist, Labour councillor, and the passionate chair of Kurds for Labour. He is a true champion for his community. He came to the United Kingdom as a refugee, and despite the challenges he faced, he has never let that define him. Instead, he has used his experiences to become an advocate for equality, fairness and opportunity, standing up for those who often go unheard. His tireless work to support his community, fight for positive change, and inspire others has made him a role model for all of us. We're incredibly proud to have him with us today. Let's show our appreciation as we welcome Councillor Serbas Barzinci to the stage. Good evening, everybody. Are we enjoying the night? Yeah. Good to hear that. Thank you very much, everybody. Before I start, I just want to say a few words in Kurdish. I'm sure you all know what's happening in Syria, and we all have families and friends who are going through a difficult time. So the program slightly changed. A lot of stuff have been reshuffled and stuff, but thank you very much for being here. زۆر بەخێر بێن هاوڕێیان و هەڤاڵانی خۆشەویست کوردستانیانی عزیز، زۆر خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ لێرە ئامادەین. ڕاستە کارەساتێکی گەورە بەسەر گەلەکەماندا دێ لە ڕۆژاوە، بەڵام کورد هەمیشە ئازایانە لەسەر پێی خۆی دەمێنێتەوە دەوەستێ و بەرخودان ناسنامەمانە. ئێمە هەرگیز کۆڵ نادەین و بۆ گەلی خۆمان تێدەکۆشین و سوپاستان دەکەین. لە ڕاستیدا ئێمە قەرار بوو ئەم پرۆگرامە کانسڵ بکەینەوە، دوێنێ ئیمێڵیشمان بۆ کۆمەڵی خەڵک نار کە کانسڵی بکەینەوە لەبەر ئەو شتێکی بارودۆخی کە هاتووتە پێشێ، بەڵام دواتر بەڕایۆژ لەگەڵ هێندێک هەڤاڵی تر بڕیار درا کە هەر بەردەوام بێ، لەبەرەوەی ئەوش بەشێکە لەو لۆبیە کە دەمانەوێت بیکەین بۆ کورد و بۆ ڕۆژاوا و بۆ برایەکانمان کە بە ناڕەحەتیەکی زۆردا دەڕۆن. بۆیە دڵنیابین کوردستان سەر دەکەوێت، کورد سەر دەکەوێت. زۆر سپاستان دەکەین. It is both an honor and privilege to stand here before you on this special occasion. Together we represent a movement that not only champions the values of equality, justice and opportunity, but also celebrate the contribution of different communities to the fabric of this great nation. Past 2 years has been truly special for us. In 2024, we celebrate the return of Labour government and also a new wave of energy and momentum within Kurds for Labour. Together, we made a real impact during the general election, rallying Kurdish communities across the UK to back Labour candidates, making sure our voices are heard loud and clear.
The Kurdish story is not just our story. It is a British story. It is a Labour story. A story of working people striving to build better fare for all. The Kurdish people have always had an unshakable sense of community spirit. Our music, dance, poetry tells stories of resistance, resilience, and hope. Values that resonate deeply within the principles of the Labour movement. Take Nowruz, for example, the Kurdish New Year. It is not just a celebration. It is a symbol of renewal, of standing up against oppression, of building brighter tomorrow for all of us. And that is what Labour all about. When Kurds celebrate Kurdish New Year in the streets of London, Manchester, Glasgow, Lambeth, we bring people together. That is the spirit we bring to this country. A spirit of solidarity and togetherness. I'm not going to hold you too long. Kurdish people have always been builders of homes, businesses, and communities. Here in the UK, Kurdish entrepreneurs have opened shops, restaurants, and construction firms that create jobs, strengthen local economies. Our businesses are thriving, and we are proud to contribute to this nation's prosperity. But our contribution goes beyond businesses. Kurdish doctors save lives in NHS. Kurdish teachers inspire children in our schools. Kurdish artists enrich our culture. Kurdish trade unions fight for workers' rights. We stand side by side with other communities to ensure a stronger, fairer economy for all. The Kurdish struggle for justice and human rights mirrors the Labour Party's fight for fairness and equality. Many Kurds came to the UK fleeing oppression and conflict, seeking the freedom they live and thrive. But we know the fight for justice is far from over. Just as the Kurds in the UK have stood up for human rights abroad, we stand ready to fight for justice here at home. Against inequality, against poverty, against discrimination. Because these are the battles we cannot afford to lose. Let me be clear. The Kurdish community has found a natural ally in Labour. Why? Because Labour understands the values of diversity. Labour knows that strong communities are the foundation of strong society. Labour fights for working people, for fairness, for opportunity. And these are the values of the Kurdish community. As Kurds for Labour, we are proud to bring our voice, our vote, and our values to this party. Together, we can ensure this Labour government reflects the hopes and dreams of all communities. Friends, our shared future depends on unity. It depends on standing together, fighting together, and building together. The Kurdish community has contributed so much to this country, but our journey is not yet complete. There's still work to be done. Ensure that every family, every worker, every child has opportunity to thrive. Thank you all once again for your support, your friendship, and your belief in the vision of Kurds for Labour. Let us recommit ourselves to Labour values, to the values of solidarity, justice, and hope. Let us celebrate the contribution of all communities, knowing that our strength lies in our diversity, and let us never stop fighting for brighter, fairer, more equal Britain. Together, we can make it happen. Thank you very much. Enjoy the rest of your night. Biji Kurd Kurdistan. Please join me in welcoming Councillor Claire Holland-Obe to the stage to receive her award for excellence in community leadership. Well, good evening, everybody. Thank you so much for that phenomenal and amazing introduction that I really feel that I don't deserve. It's an absolute honour and a privilege
to be here. Thank you so much for inviting me, and to see many friends that I know and many new friends that I'm meeting, and the new friends at our table, thank you very much for looking after me so well this evening. I really appreciate it. Friends, I'm really, really proud that Lambeth, the London Borough of Lambeth in the mighty South London, has 2 Kurdish councillors. That is Councillor Sarbaz Banaji, that you have just heard from, your chair, and also Councillor Ibrahim Dogush. And both these men, they arrived in our country when they were teenagers as refugees. And both these men, from teenagers, built a life for themselves. Ibrahim started washing dishes and then became a restaurateur, where he has supported many, many small businesses, not just in London, but across the country. And Sarbaz embraced education and has become a lecturer in structural engineering. So they went from refugees and now are councillors in their boroughs, but more than that, they are more than councillors. Both these men have become the mayor of Lambeth. So both Ibrahim and Sarbaz went from refugee to the first citizen of their borough. And that is an amazing journey for both of them. And I heard Sarbaz say that we're still on our journey, you are still on our journey, and I'm a true, true ally of you all, and I'm delighted to be on the journey with you. But that just goes to show, for me, those 2 stories are a testament to the courage and the resilience of the British Kurdish community. With the history of oppression and genocide that you suffer, you have come here and you have rebuilt a community. Not only that, you make a phenomenal contribution to our business community, to our civic community, and through Kurds for Labour, to our political community. And so I really want to thank you for that. I'm grateful for all the people in this room and your families beyond this room that have brought yourselves to this country and are making such a significant contribution. Now, my borough in the London Borough of Lambeth, we're a really proud borough of sanctuary. And the reason we're a borough of sanctuary is because we recognise that people come to our country, to this wonderful city we all call home, for many reasons. But what we do is we value every single person, because what we recognise is that diversity truly is our strength. Our economic success, our entrepreneurial spirit, our innovation, that's all built on the diversity of peoples who come to this wonderful city, the best city in the world, and to my wonderful borough of Lambeth. So I want to thank you for that. And I just want to finish on one thing, okay? Our solidarity, being a borough of sanctuary, community cohesion, this is a solidarity hard fought for, it's hard won. But it's so easily lost and fragile, and we have a very particular responsibility as Labour to ensure that we do not lose that, because we have parties from the right, Reform, and from the so-called left, the Greens and your party, who would seek to pit communities against each other and seek to divide us. So in the elections coming up in May in London, I would ask you to do this. As we lead up to the elections, will you please speak to your family and friends and tell them of the jeopardy that there is if we do not vote for Labour, if we do not return Labour councils and mainstream politics in London. We risk losing that solidarity, because ideology and quick wins, they don't build houses, they don't take children out of poverty, and they don't create community cohesion. So I would like to thank you for your ongoing support.
I would like to thank you for what you teach me personally and what you teach my group and my borough about the courage and resilience of a community in the face of adversity. And thank you for allowing me to be here tonight and for inviting me. I particularly want to thank Ibrahim and Sarbaz and the new friends that I've made, and have a wonderful, wonderful evening. Thank you. Thank you very much, everybody, and a good evening to you all. It's a pleasure to join Kurds for Labour this evening as you celebrate the positive and lasting contribution of the Kurdish community to British society. It's important to recognise the extraordinary resilience of the Kurdish community. Despite many fleeing wars and persecution, your presence in the UK hasn't just been about surviving, it's been about thriving and enriching communities. And I often think that too often the scale of the Kurdish community's contribution has gone unrecognised, and that's from small businesses to entrepreneurs to art, food and culture. Kurdish people have helped shaped our high streets and communities in our neighbourhoods, and many of the places that we value most simply wouldn't be the same without that contribution. And I know this is true in our own area, as you've heard already, because we have had, as you've heard, two Kurdish Labour mayors, and we've been proud of them both. And we know that few communities in Lambeth wouldn't have been impacted in the same way, or haven't been impacted in the same way, but by individuals like Ibrahim Dogus, who's one of the founders of Kurds for Labour and Lambeth's first ever Kurdish mayor, and someone who remains deeply committed to the area. And of course, your current chair, Sarbaz, who continues to serve in my constituency as a Lambeth councillor. And I know many of the residents in Brixton Acre Lane are incredibly pleased to have Sarbaz serve as their local council. And I've been so glad to personally witness the impact that Sarbaz has been having on the community overall. Now, both Ibrahim and Sarbaz are both living embodiments of Kurdish values of hard work, solidarity and community. And these are the values that I see throughout Kurds for Labour, especially in your commitment to human rights and refugee rights and peace in the Middle East. And these are values that are so integral to our Labour Party, and I hope we'll continue to see growth in the membership of Kurds for Labour and see even greater participation from the Kurdish diaspora in our Labour Party and our politics. So thank you all once again for having me here today and for this fantastic award, and thank you to each of you for your immense contributions to the Labour Party, to the Labour government overall and politics as a whole. Thank you very much. I'm really proud to receive it, and I'm proud to stand here as a friend of the Kurdish community, both here in the UK and around the world as well. But I'm really proud of the Kurdish community in the UK. I want to pay tribute to the Kurds of my city in Exeter. Some people say, have you got any Kurds in Exeter? Actually, I've got a really strong Kurdish community in Exeter who do loads of community events. They run businesses, and they're a really vibrant part of my city. They're a really integral part of my city, and I want to thank them for everything that they do from this stage. I know, of course, that you play an integral role in the greatest city, capital city in the world, in London. As a former Hackney councillor, one of my mentors as my co-councillor was Ferial Demercy, and I know she can't be here this بناوي خواي بخشندي مهربان سرتا درود بو همو شهيداني كردستان لهر شوينكي ام جيهانيا گیانیان لپێناوی مانەوەی خۆیان بەها بەرزە مرۆڤایەتیەکانە بەخشی بە تایبەتی تازەترین ئەو شەهیدانەمان کە هێشتا خوێنەکەیان تەڕە و قەتماغی نەبەستووە لە خۆراوای کوردستان و لە شوێنەکان و پارچەکانی تری کوردستان درود بۆ گیانی بەرزی شەهیدان. سوپاس و ڕێز و پێزانینمان بۆ دەمپارتی بۆم ئێوارە ژوانەی کە ڕێکی خست بۆ کوردان لە بەریتانیا و لە کۆمەڵگای بەریتانی و لە شوێنەکانی تری دنیاوە و ئەم میوانداری ڕێخست بە پشتیوانی و دەستپێشخەری و ئامادەیی کورد لە لەیبەر و لێرەوە پێویستەکە کە سوپاسێکی زۆری برای بەڕێزم کاک سەرباز بەرزنجی بکەم کە پشتیوانێکی سەرەکی باڵوێزێکی ڕاستەقینە پرد و پەیوەندێکی بەهێزی لەگەڵ پارچەکانی تری کوردستان و بە تایبەتی باشووری کوردستان و کۆمەڵگای کوردی لە بەریتانیا و
دام و دەستگاکان و ڕێکخراوەکان و کایەگشتیەکان لە شانشینی یەکگرتووە دروست کردووە. جێی سوپاس و پێزانینێکی زۆرە بە ناوی خۆمان و پارێزگای سلێمانی و باشووری کوردستانەوە ئێوەی خۆشەویستی بەشداربووی ئەم ئێوارە جوانە و دیدارە پێشکەشەکەین. بەدوای ئەوە کوردش پرۆگرێس لای بەڕێزمان کابراهیم دۆگاس و تیمەکەی بە هەمان شێوە کە ڕێگەیەکی ڕاست و ڕێچکەیەکی ڕاستی ڕشتووە کە وای کردووە کورد تێکەڵی دامەزراوە دەوڵەتیەکانی ئەم دەوڵەتانە بێ ئەم دەست پێشخەری و ئامادەبوون و خۆماندووکردنە بۆ کۆکردنەوەی هەمومان کارێکی گەورەیە کە ئێستا ئێمە لەم بارودۆخە سەختەی کە جیهان و ناوچەکەی ئێمە وە کوردستانی پیاتەیە پەڕێ بەرهەمی بەهای پەیوەندیەکان و دیبلۆماسیەت و یەکترناسین و بە یەکگەیشتن و لە یەکگەیشتن بە جوانیە بینینەوە و ئەیدۆزینەوە. سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز بەشداربووانی ئەم ئێوارە دیدارەی ئەمڕۆی لەندەن و سوپاسی زۆر بۆ کۆمەلگای کوردی لە بەریتانیا بە هەموو جیاوازیەکانتانەوە بە هەموو دەنگ و ڕنگ و سەنگەکانتانەوە هەمووتان بایەکی گەورەتان بەخشیوە و ئێستا ئێوە سەری جەستەی بیرکەرەوەی کوردایەتین کە ئەتوانن بە چاوێکی تیش بە بیرێکی ورد بە زێنێکی ڕۆشن بۆ ئایندەیەکی باشتر بڕوانن و ئێمە چاومان لە ئێوەیە چۆن لێرە لەسەرم مێزە خڕانە توانیوتانە بەیەکەوە لەگەڵ هەموو جیاوازی و ناکۆکیەکانتانە لەگەڵ جیاوازی پارچەکانە لە کوردستانێکی پەرتبوو ڕەوەندی کوردیە بەیەکەوە بن بەیەکەوە ئاهەنگ ژێڕن پرسەکان بەیەکەوە بەڕێوەبەرن لەناو خۆپشاندانەکانە بەیەکەوە بن لە کار و چالاکی و هەڵوێستەکانتانە بەیەکەوە بن ومێ دەکەم ئەم جارە کاریگەری ئێوە لەسەر کوردستان دروست بێ یەکبوونێکی نیشتیمانی وا دروست بێ کە وەکو ئەمڕۆ بینیمانەوە بۆ جارێکی تر لە مێژووی کورد لە دنیاە کە من ئەمڕۆ و بەیانی ئەمڕۆ و تەواوکەری ڕۆژەکەمان ئێستا لێرە ئەم دوو بۆنە گرنگەی کوردم لەسەر ئاستی لەندەن و بەریتانیا و لەسەر ئاستی دنیا ناونا ڕۆژی یەکبوونی نەتەوەیی و نیشتیمانی کوردستان و کورد لەسەر ئاستێکی نێودەوڵەتی هەمومان هەر کوردێ لە هەر شوێنێکی دنیا بوو بێ ئەمڕۆ هاتە سەر شەقام دنیای ئاگادار کردەوە ئەو دنیایی کە بەڕاستی ئستا بۆ بە شەیتان بازاڕی و بازرگانە قومارچیەکان و بازرگانەکانی جەنگ حکومڕانی تیاکەن هەمویانی ئاگادار کردەوە لەو بێباکی و سەرکەشی و بێمروەتی و بێنەزاکەتی بەرامبەر بە کوردان و بە تایبەتی کوردانی خۆراوای کوردستان و پارچەکانی تری کوردستان نواندیان بۆ یەکەم جار کورد هەمووی وەکو یەک پارچە لە کوردستانێکی لەتکرا و پەرتوو پەرتەوازەیە لە جیهانێکی دابەش بووە بەڵام بە ئیرادەیەکی نیشتیمانی هاوبەش هاتینە سەر شەقامەکان وتمان نابێ جارێکی تر مافی کورد بکەوێتەوە بەردەستی ئەوانەی کە ڕۆژێ لە ڕۆژان دەستی خوێناویان خەنجەری خوێناویان شمشێری خوێناویان لە جەستەی مرۆڤایەتی و بە هەمرۆڤایەتیەکان و بە تایبەتی لە کورد و لە ناوچەکەی ئێمە داوە. لە هەمان کاتە ئەم ئێوارەی ئێوە تەواوکەری ئەوە بوو کە توانیمان هەمومان بەیەکەوە پشتیوانی ئەو خۆشەویستانە بین و هەموو ئەو ئەندامانی پەرلەمان ئەندامانی شارەوانی و سەرۆکی شارەوانیەکان کە لێرە لەگەڵمانە بوون پەیامێکی پشتیوانیە کە ئیتر ئێمە تەنیا خۆمان نین هەموو ئەوانەی بیر لە کەرامەتی ئینسانەکەنەوە بیر لە ئاشتی و ئابوووریەکی لەنگەلگرتووە گرنەوە بیر لە سەقامگیریەکەنەوە بەیەکەوەی من سوپاسی هەموو خۆشەویستانە ئەکەم لە ئەنجومەنی نوێنەرانی بەریتانیا و لە دامەزراوەکانی حکوومەتی بەریتانیا و لە خەڵکی بەریتانیا و لە ئێوەی بەڕێز و شاوراوانیەکان و مێرەکان کە بەو ڕۆحە بەرزەوە توانیتان لێرە بن. ڕۆژی خۆیەتی کە پیرۆزبایی و پێزانین و پشتیوانی پارێزگای سلێمانی و باشووری کوردستان و ئێوەی خۆشەویست جارێکی تر بەم دیدارە ڕابگەێنم بەوەی کە ئێمە بێ بەیەکەوە بین بۆی بەرگریمان لە ناوە بەهێزکەین هەرج کاتێک کورد لە ناوە بەرگری بەهێز بوو بێ هیچ هێزێک هیچ زەبرێک لە دەدەرەوە کاری تێ نەکردووە. ئەمەی ئەمڕۆ کە ڕوویە ژانی لە دایکبوونێکی تازەیە کورد ماڵ نییە کورد خۆرە ڕووناکی هێز گەرمی لە خۆی وەرەگرێ نەک لە ئەستێرەیەکی تر نەک لە هەسارەیەکی تر ئەمڕۆ لەگەڵەوەی چرکەیەکی هەستیار بوو لە نێوان مەرگ و مانی نەتەوەیەکە بەڵام ئەو زەبرە گەورەی کە کۆمەلگای نێودەوڵەتی و دەوڵەتانی ناوچەکە و پلانی ناوخۆیی لە کوردیە شکستی هێنا ئەم زەبرەی ئەمڕۆ ئێمەی زۆر زیاتر بەهێز کرد ئێمەی لە پۆڵاوە کرد بە ستیلێک کرد بە ئاسنێک کرد بە پۆڵایەک کرد بە گەوهرێک کرد بە ئەڵماسێک کە توانای بڕینەوەی هەموو ئەو نادات پەروەریانەی هەیە کە کۆمەلگای نێودەوڵەتی بەرامبەر کورد کردوویەتی
جارێکی تر لەم سەرەتای سەدەی تازەیە نابێت لۆزان دووبارە بێتەوە، نابێت جیهانێکی بەبێ کورد بێتەکایەوە و بە هەموو دنیامان سەلماند سەخامگیری بەبێ کورد دروست نابێ و هێزی کورد لە ناوە وای کرد کە هێزە گەورەکان ناچار بکات دان بە ڕەوایەتیا بنێن و ئومێدم زۆرە کە ئەم ژانی لەدایک بوونە بە هیمەتی ئێوەی بەڕێز بەو وێڵداشەی کە مەردانە لەگەڵ خاک و خەڵک و نیشتیمان و ڕەسەنایەتی و قوڵایی مێژوویی و دیدگاتان بۆ ئایندە و کارکردنی ئێستاتان نەتان بڕیوە ڕۆژانی ئایندە ڕۆژانی لەدایکبوونێکی تازە بێ کە خوێنێکی تازە هەناسەیەکی تازە هەنگاوێکی تازە جوڵەیەکی تازە بە خەباتی نیشتیمانی ئێمە لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستە ئەبەخشێتەوە. بەڕێزان ئێمە لە دۆخێکی زۆر هەستیار و ئاڵۆز و تێکئاڵاوە خەبات دەکەین لە ڕۆژگارێکی سەختا لێرە کۆبووینەتەوە، بەڵام گرنگە کە توانیمانە بەیەکەوە کۆبینەوە. کورد لە کارەساتەکانە پەرد بووە، کۆڵەکەی بە کۆڵیەوە بووە، هەوڵی ئاوارەبوون و پەناهەندەییاوە، بەڵام ئەمڕۆ لە هەموو پارچەکانی کوردستان و دنیاوە گەڕاینەوە بۆ خۆراوای کوردستان، لە سلێمانیەوە، لە هەولێرەوە، لە ماردینەوە، لە ئامەدەوە، لە قامشلۆوە، لە حەسەکەوە، لە مەهابادەوە، لە سنەوە، لە ورمێوە، لە کرماشانەوە، لە واشنگتۆنەوە، هەتا بە دەلهیەگا، تا بە مۆسکۆگا، تا بە هەموو ئەوروپا و بە لەندەنەگا، تا بە باشووری ئەفریقاکە، تا بە ئەسکەندەنافیا و ئوسترالیاگا، کورد هەمووی بەرەو ڕۆژئاوا بوویەوە، گەڕایەوە بۆ ئەو چەقی هێزەی کە چەقی گۆڕانکاریەکانی دنیاە و ئەمە بە هەمووی دنیایوت ئیتر ئێمە جارێکی تر خاکەکەمان بۆ کەس چۆڵ ناکەین، سنگەرەکانمان بۆ کەس بەتاڵ ناکەین، جارێکی تر خەنجەل لە پشتی یەک ناین، وەکو قەڵایەکی بەهێز لە پشتەوە، وەکو قەڵغانێکی بەهێز لە پێشەوە ئەوەستین بۆ پاراستنی ئێستا و ئایندەی نەتەوەکەمان. He is a champion of the Kurdish community and a respected voice for Kurds across the United Kingdom. He worked to amplify the voices of our community, standing with us, listening to us, and making a real difference. Through his dedication and leadership, he has supported cultural, social, and political initiatives that strengthen our community and create opportunities for future generations. We're proud to have him with us today. Please join me in giving a welcome to Mohammed Jalal. Good afternoon, or good evening, ladies and gentlemen. I would like to welcome everyone, all the parties, representatives and members of UK Parliament, and welcome Kurdish personalities and loyalists. Thank you so much for Mr. Sabaz Barzanji. I am very grateful for this event that have brought us together. دەمەوێت لێرە قسەکانیشم بکەم بە کوردی بۆ هەموو ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست کە لێرن. بەڕاستی من دەبێت لەوە دەست پێ بکەم کورد لە ئێستایە لە قۆناغێکی ترایە. لە مێژووی کووردا لە وڵاتی بەریتانیا ئێمە نەگەیشتین بەم ئاستەی کە ئەمە ئێستا بە ئێوەی دەڵێم و بەڕاستی لە مانگی ڕابردووە برای بەڕێزمان کاک سەرباز بەرزنجی بوو بە ڕاوێژکاری سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا کە ئەمە بەڕاستی جێی فەخر و شانازیەکی گەورەیە بۆ ئێمەی کورد لە وڵاتی بەریتانیا و دەبێ ئەوە بزانین کە ئەمە جوهد و ماندووبوونی خۆی و وەپاڵپشتی کوردی ڕەسەنی ئەم وڵاتە و هەروەها لەگەڵ کورد فۆلەیبەیە لە ئێستایە کە سەرۆکی کورد فۆلەیبەیە. بەڕێزان ئێمە لە وڵاتی بەریتانیا زۆر کاری گەورەمان کردووە، بەس بەداخەوە خۆمان لە بینی خۆمانە ڕێز لە کارەکانی خۆمان ناگرین، بۆیە زۆر جا سەیرەکەین دەڵێن شتێکی وامان نەکردووە. لە دەیان دیدار و کۆڕ و سیمیناراتمان کردووە، کاری گەورەی وەکو دانانی پەیکەری عومەری خاوەر بۆ هەمیشەیی لە ناو پارێزگاری لامبێتە دانراوە. ئەمە هەر کەس بچێتە ئەو ناوبینای پارێزگار دەتوانێت ئەو پەیکەرە ببینێ. هەروەها دووداری ئەنفال و کیمیابارانی ئێمە لە ناو پارێزگارە بۆ هەمیشەیی دانراوە. ئەمە هەمووی لەلایەن برای بەڕێز کاک سەرباز بەرزنجیەوە کراوە. بۆیە جێی خۆیەتی ئێمە پاڵپشتی بین، پشتیوانی بین بۆ هەموو ئەو کارە گرنگ و گەورانەی کە لە ڕابردوو کردوێتی و پلانی هەیە بۆی کە لە داهاتووە بیکات. و ئێمەی کورد بەڕاستی لە سەرەتای دروستبوونی کورد یان لە سەرەتای هاتنی کورد بۆ ناو ئەم وڵاتە تا ئێستا بەڕاستی کاری گەورە و بە نرخی ئاوها جێی شانازی و واجێی ڕێزمان بووە. لێرەشەوە ڕوو دەکەم بە ئەم بەڕێزانەی کەوا کاربەدەستن لە وڵاتی بەریتانیا لە پەرلەمان لە ئەنجومەنی وەزیران چۆن پێشتر لە ڕابردوودا توانیان نەوفڵای زۆن بۆ کوردستانی باشووری خۆماندا بنن، ڕێگریان کرد لەوەی کە لە ڕێگەی ڕژێمی عێراقیەوە کورد بکوژرێەوە، کورد لەناو بدرێ و قەتڵ عام بکرێ. لە ئێستاشە داوایان لێکەین بۆ ڕۆژئاوای کوردستان
هەمان کار دووبارە بکەنەوە چونکە بەڕاستی ئەگەر وڵاتی بەریتانیا پاڵپشت و پشتیوانێک بێ دەتوانرێت ئەو پرۆژەیە بکرێت لە ڕۆژئاوای کوردستانە و بەڕاستی دیمەنەکان ناخەژێنن دڵتەنگن بێزارکردن داواکەم خۆیان بیبینن خۆیان سەیری دیمەنەکانی ڕۆژئاوا بکەن چ کارەساتێ بەسەر کوردی ئێمەدا هاتووە ئەم کوردەی ئێمە کە لە ڕۆژئاوا لە ڕۆژانی ڕابردوودا دۆستەکانمان ئێستا نەیارمانن دۆستەکانمان ئێستا پشتیان تێکردوین بۆیە حاڵمان بەو ڕێگایە ڕۆشتووە بۆیە دەمێ ئەوە بڵێم کورد باشترین دۆستی کورد هەر کورد خۆیەتی کەوا بوو ئێمە دەبێ یەک ڕیز بین یەک هەڵوێز بین پشت و پەنای یەک بین سەرکەوتنی هەر کەسێک لە ئێمە لە وڵاتی بەریتانیا بە سەرکەوتنی خۆمان بزانین سەرکەوتنی هەر کوردێک لە هەر شوێنێکی ئەم دنیاە بە سەرکەوتنی خۆمان بزانین بۆ ئێمە بتوانین هاوکارێکی باش بین بۆ سیاسیەکانمان هاوکارێکی باش بین بۆ کەسانمان لە ناو دام و دەستگاکانی حکوومەتی بەریتانیان لۆبی زیاتر بۆ کورد بکەن ئەم کارانە بەکەم مەزانن ئەم کارانە خزمەتی زۆر گەورن بە کورد خزمەتی زۆر گەورن بە ڕەوەندی کوردی خزمەتی زۆر گەورن بە هەرێمی کوردستان ئەوەی کە ئەمڕۆ بینیمان لە بەردەم ماڵی سەرۆکوەزیرانە کە جەنابی کاکە ئەبوبەکر باسی کرد ئەوە بەرهەمی ئەو سیاسیانەی ئێمەن کە لەناو حکوومەتان من بۆ مێژوو پێتان ئەڵێم دوێنێت تاوەکو سەعات 8:30 بۆ 9 شەو کاک سەرباز و کاک ئیبراهیم لەگەڵ چەند کەسێکی تری کوردی خۆمانە لەگەڵ حکوومەتی ئەم وڵاتە لەگەڵ پەرلەمانتارانی ئەم وڵاتە لەگەڵ وەزیرەکانە دانیشتون بۆ ئەوەی پەیامی کورد پەیامی دڵتەنگی کورد پەیامی ناڕازی کورد بگەێنن بە حکوومەتی بەریتانیا وەلەو ڕێگەیەشەوە بڕیاردرا کە ئەمڕۆ ئێمە لە بەردەم ماڵی سەرۆکوەزیرانی بەریتانیایە کۆبووینەوە ومێ دەکەم ئێمە هەمومان لە بەریتانیا بتوانین کاری گەورە بکەین نەوەی داهاتوومان بتوانین لەناو حکوم پێگەی لەناو پێگەی کانسڵەکان و دواتر لەناو پەرلەمانی بەریتانیا جێ بکەینەوە هیچ شتێکی بچووک با بەکەم نەزانین هەر هەنگاوێک کە ئەمڕۆ بینەی سبەی لە نەتیجەکەی بینیتەوە سبەینێ ئەنجامەکەی دەبینیتەوە ومێ دەکەم دووبارە ئەم بەسەرهات و قەتڵ و عامەی کە بەسەر ڕۆژئاوای کوردستانی ئێمەدا هاتووە لێرەوە بوەستێ لێرەوە ئێمە هەمومان بەیەکەوە پاڵپشتیان بین پشتیوانیان بین یەکگرتنی کورد تەنها بەوە نابێ ئێمە لەسەر مێزێکا بەیەکەوە دانیشین یەکگرتنی کورد لە سەرەتاوە لێرەوە دەست پێکا و لە ناو دڵەوە دەست پێکا دەبێمە هەمومان یەکتریمان خۆش بوێ و پاڵپشتی یەک بین بە حەقیقی و پاڵپشتی یەک بین لە ڕۆژە سەختەکانی وەکو ئەمڕۆیەکەوە بەسەرگەلی ئێمەدا هاتووە دووبارە سپاسدانەکەم بۆ ئەم ئیڤێنتەی کە هاتوون لەگەڵمان بەشدار بوون ومێ دەکەم لە داهاتوودا بتوانین خزمەتێکی باش بە ڕەوەندی کوردی خۆمان بکەین